മൊഡ്യൂൾ 3 ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പോർഷൻസാണ് നോക്കുന്നത്. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇഷ്യൂസ്. സം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ often not covered in the programming tests. These are നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാംസിന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, റീയൂസ്. Most modern software is constructed by reusing existing components or systems. ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിക്ക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ്, ഇപ്പം നിലവിലുള്ള കോമ്പണൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കൂ. വെൻ യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യു ഷുഡ് മേക്ക് ആസ് മച്ച് യൂസ് ആസ് പോസിബിൾ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ്. നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യണം. കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ്, നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി വേർഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഓരോരോ വേർഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദീസ് വേർഷൻസ് ഇൻ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം യു ആർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വേർഷൻസ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ലയബിൾ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ റോങ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് കോമ്പണൻസ് ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം. നമ്മളത് നല്ലതായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയ വേർഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഫോണിൽ, അവർക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിരുന്ന് പഠിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ, കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് തന്നെ ഒത്തിരി അധികം വേർഷൻസ് കാണും. ആൻഡ് ആ വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വേർഷൻസിനെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ചില സമയത്ത് ആ ഒരു വേർഷൻസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനോട് ചേരുന്ന വേർഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഹോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ, host target development. A production software does not usually execute on the same computer as the software development environment. അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ഓൺ ദ സെയിം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ആ സെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കത്തില്ല. Okay, rather you develop in one computer, that is the host system. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. സോ ആൻഡ് we execute in a separate computer, and that computer is known as the target system. So the host and target systems are sometimes the same types, but often they are completely different. Okay, so that's what you know, what you need to know about host target development. Now we can understand each and every topic, like just we have discussed more clearly. Okay, so the first one is reuse. Reuse ആണ് ആദ്യത്തെ വൺ. സോഫ്റ്റ്വെയർ റീയൂസ് ഇസ് പോസിബിൾ അറ്റ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീയൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലെവൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ നോക്കാം. അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ യു ഡോണ്ട് റീയൂസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡയറക്ട്ലി. നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മളങ്ങ് റീയൂസ് ചെയ്യല്ല, ബട്ട് റാദർ യൂസ് നോളജ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഡിസൈൻസ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തുള്ള സക്സസ്ഫുൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ നോളജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. സോ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് ആണ്. So here we don't reuse the software as such, but we are using rather we use the knowledge of successful abstractions of that system. Okay, the object level. അടുത്തത് object level ആണ്. At this level you directly reuse objects from a library rather than writing the code itself yourself.
നമ്മൾ കോഡ് നമ്മൾ തന്നെത്താൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീയൂസ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി. Okay, to implement this type of reuse, you must find appropriate libraries and discover if the objects are methods of offer this functionality that you need. നമുക്ക് വേണ്ടി ഫങ്ഷനാലിറ്റി തരുവാണെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. that object we can use, right? So we have understood what's an abstraction level and what's an object level. Next we're going to discuss about the component level. So components are the collections of objects and object classes. So components എന്ന് പറയുന്നത് you need to know it's a collection of the objects and the object classes that operate together to provide related functions and services. അതെല്ലാം കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫങ്ഷൻസും സർവീസസും തരും. You often must adapt and extend the component by adding some code of your own. So നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കോമ്പണൻറ്റ്. നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പണൻസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ബൈ ആഡിങ് സം കോഡ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. നമ്മുടെ കോഡും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പണൻറ്റ് ലെവൽ. സോ ഇൻ കോമ്പണൻസ് inside the component level you must know what component is, right? So components are this collection of the objects and object classes which operate together to provide related functions and services. Okay, operate together to provide functions and services. So you often must adapt and extend the component by adding extra code of your own. Okay, so next one is the system level. At this level you reuse entire application systems. നമ്മൾ entire application systems നമ്മൾ reuse ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് at the system level. At this level you reuse the entire application system. Entire application നമ്മൾ reuse ചെയ്യാണ്. The function usually involves some kind of configuration of these systems. This may done by adding and modifying the code. So here we use the entire application systems, and this function usually involves some kind of configurations of the system. This may be done by adding the modifying code. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ റീയൂസിൻ്റെത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റീയൂസ് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവലിലുണ്ട്, സിസ്റ്റം ലെവലിലുണ്ട്, കോമ്പണൻറ്റ് ലെവലിലുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെവലിലുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ നെയിം, ഇതൊരു പേരാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഗിവൻ ടു ദ ജനറൽ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിങ് എ ചേഞ്ചിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു എപ്പോഴും മാറുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഓൺ എ ചേഞ്ചിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം വി ആർ മാനേജിങ് this changing software system. So the name given to manage the changing software system is known as the configuration management, and the aim of the configuration management is to support the system integration process. So സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, so that all developers can access the project code and documents in a controlled way. So system integration is support ചെയ്ത് so that all developers can access the object code in a controlled way, find out what changes have been made and combine and link components to create a system. So there are 4 fundamental configuration management activities. അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ 4 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, വേർ സപ്പോർട്ട് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ സെവറൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്. സോ വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒത്തിരി അധികം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടു കോർഡിനേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഒത്തിരി അധികം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് അതിനൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ദേ സ്റ്റോപ്പ് വൺ ഡെവലപ്പർ ഫ്രം ഓവർ റൈറ്റിംഗ് കോഡ് ദറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് submitted to the system by someone else. So they stop one developer from overwriting the code. So ഒരു ഡെവലപ്പറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും.
from overwriting the code and that has been submitted to the system by someone else. വേറൊരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോഡിനെ ഓവർറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോപ്പ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഒരു കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ഡെവലപ്പർ മറ്റൊരു കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിന് ഓവർറൈറ്റ് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. സിസ്റ്റത്തേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് വേറൊരാൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൽ പുറത്തൂടെ ഒരു ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ. സോ വേർ സപ്പോർട്ട് ഇസ് provided to help the developers define what versions of components are used to create each version of a system. This description is then used to build a system automatically by compiling and linking the required components. So system integration, സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, where support is provided to help developers. So here the support is provided to help the developers. ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഒന്നുകൂടി പറയാം. സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചാൽ where support is provided to help the ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ where support is provided to help the developers. ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. Define what versions of components are used to create each version of a system. ഓരോ വേർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ട് വേർഷൻസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആർ യൂസ്ഡ്, ഏതൊക്കെ വേർഷൻസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് ദെൻ യൂസ് ടു ബിൽഡ് എ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ കമ്പൈലിംഗ് ആൻഡ് ലിങ്കിങ് ദ റിക്വയർഡ് കോമ്പണൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രോബ്ലം ട്രാക്കിംഗ് ആണ്. where support is provided to allow users to report bugs and other problems. So problem tracking എന്ന് പറയുന്നത് support is provided to allow users to report bugs and other problems and to allow all developers to see who is working on these problems and when they are fixed. Okay, അടുത്ത റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ്. where new versions of a software system are released to the customers. എന്നിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ ഇവർക്ക് തന്നെ വെച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ട് റിലീസ് മാനേജർ ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ റിലീസസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ നമ്മളിവിടെ 4 കാരണങ്ങൾ പഠിച്ചു. വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു, സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു, പ്രോബ്ലം ട്രാക്കിംഗ് പഠിച്ചു, റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു. സോ ഏറ്റവും കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ വേർഷൻസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വേറൊരു ഡെവലപ്പറിന് മറ്റേ ഡെവലപ്പറിൻ്റെ കോഡിലേക്ക് ഓവർറൈറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ വേർഷൻസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ്. Next is system integration, where support is provided to help developers define what versions of components are used to create each versions of a system. So എന്തൊക്കെ വേർഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുക. പ്രോബ്ലം ട്രാക്കിംഗ്, where support is provided to allow users to report bugs and other problems and to allow all the developers to see who is working on these problems and when they are fixed. Okay, the release management ആണ്, where new versions of software system are released to the customers. Okay, പ്രോബ്ലം ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ where support is provided to allow users to report bugs and other problems. വേറെ പ്രോബ്ലംസും ബഗ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ആൻഡ് allow developers to see who is working on these problems and when they are fixed. ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആരാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ, target machine where it is executed, where it's run in a different machine. More generally, we can talk about a development platform host and execution platform target. Okay, I just told you. So a platform is more than just a hardware. So it's not just a hardware, but it includes installed operating system plus other supporting software, that is database management system for developing platforms and interactive development. അടുത്തത് IDE ആണ്, that is integrated development environment. So in IDE, software development tools are now usually installed within an integrated development environment. So software develop ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് അകത്താണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആർ നൗ യൂഷ്വലി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. ഇപ്പം ഓക്കെ IDE, അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്.
സോ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളിപ്പം ജാവ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വി ഹാവ് സീൻ അബൌട്ട് വാട്ട് അൻ ഐ ഡി ഈസ് റൈറ്റ്. സോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആർ നൗ യൂഷ്വലി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത്. ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് IDE. An IDE is a set of software tools that supports different aspects of software development within some common framework and user interface. So it's a set of software tools and other software developing and helping. Generally, the IDEs are created to support development in a specific programming language such as Java. Okay, the language IDE may be developed specially or maybe an instantiation of a general purpose IDE with specific language support tools. A general purpose IDE is a framework for hosting software tools. So ഒരു general purpose IDE എന്ന് പറയുന്നത് is a framework. ഒരു framework ആണ് for hosting software tools. Software tools host ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് IDE എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബീങ് ഡെവലപ്ഡ്. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ mechanisms that allows tools to work together. The best known general purpose IDE is Eclipse. അപ്പം ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള IDE എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കാണ് ഫോർ ഹോസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെക്കാനിസംസ് that allow tools to work together.